Dr. Vijay Krishna V. Dr. Vijay Krishna V, who is a distinguished professor and PG guide in the Department of Veterinary Medica at Government Homeopathy Medical College and Hospital, Bangalore. With more than 22 years of teaching experience and over 25 years of successful clinical practice, he is widely respected for his academic depth and clinical clarity. He has served as a BOS member, examiner, question paper setter, subject expert for multiple universities including Rajiv Gandhi University of Health Science and Kerala University and Vinayaga Mission. A prolific academic contributor, he has played a key role in curriculum redesigning, PG teacher orientation and ROTP program across India. He is an acclaimed national speaker on veterinary medica and clinical homeopathy and is a recipient of Homeo Acharya Award 2022. Through his popular YouTube channel, Dr. Vijay Krishna Lectures, he continues to mentor students and practitioners across the country. Now I hand over mic to the speaker. Thank you. Yeah, thank you, sir, for a nice introduction. Kindly settle down so that we can start with the presentation. Now anyway, they have some technical issues. Let them fix it. Before the technical issues are fixed, very good morning to one and all present here. And I take this opportunity to congratulate the Tamil Nadu Council and the group of colleges for organizing this beautiful state seminar. I will start with a small video. Hope all of you have settled down. Yes? So your focus on the screen. Jaikumar sir சொன்னாங்க இது ஒரு ஸ்டேட் கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ தமிழில் பேசலாமா? எஸ், வெரி குட், தேங்க்யூ. அண்ட் தம்பி கொஞ்சம் வீடியோ ப்ளே பண்ணுங்களேன். Don't criticize it. Legalize it. Yeah, yeah. ஸோ ஒரு சின்ன வீடியோ என்ன பார்த்தீங்க, நிறைய மெட்டீரியல் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க. வாட் ரெமெடிஸ் கேன் யூ திங்க் ஆஃப் ஃபார் திஸ் பர்சன்? வாட் ரெமெடிஸ் கேன் யூ திங்க் ஆஃப்? தி ஸ்டிக் ஃபெல் டவுன், he got into the water. He could have as well brought the slippers also, no? But what did he do? He just got the stick. Yenna constitutions varudhu inga manasiki po. What could be the probable remedies? Very good, absolutely right, sir. Thank you. Yaro or sir sonnanga baraita. One possibility baraita. Munne pola. See, as a homeopathic doctor, once you finish the case taking, the first very important step, what is it that you do once you finish the case taking? Ninga nariya students irukringa inga. Once we are done with case taking, what do? We analyze, we repertorize and we prescribe. Absolutely right. So to reach the simillimum, to get the simillimum, the first very important thing you have to do is you have to find out what is the remedy. Through repertorial or through non-repertorial method,
we decide a remedy. That is the first duty. And second thing, once you decide the remedy, we also have to understand எந்த பொட்டன்சியில் கொடுக்கணும், ஒரு டோஸ் போதுமா, ரிப்பீட் பண்ணணுமா. This is what we homeopathic physicians think. ஒரு third important of late what we are seeing is, இது ஒரு புது அடிஷன், we are not stopping at the remedy selection, we are not stopping at the dosage and the potency. Of late we are also thinking about what we call it as scale. The given patient, the given case, எந்த ஸ்கேல் கொடுக்கணும், சென்டிசிமல்லா டெசிமல்லா. புதுசா ஹனிமன் சார் 6th editionல he has written something, and that is what we call it as millisimal scale. Okay, millisimal scale. So the main objective of a physician is to treat the patient. நாங்க எப்படி பேஷண்ட் கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ண முடியுது is what we are trying to understand. ஒரு கரெக்ட் ரெமெடி கொடுக்கணும், ஒரு கரெக்ட் டோசேஜ் கொடுக்கணும், ஒரு கரெக்ட் ரிப்பீட்டேஷன் கொடுக்கணும், இப்போ புதுசாக ஒரு கரெக்ட் ஸ்கேல் கொடுக்கணும். இது 3 ஸ்டெப்ஸு, they are very very important. பின்னால் எல்லாருக்கும் கேட்குறதா? Hope I am loud and clear. Very good, thank you. See, the only problem is 45 நிமிஷம் டைம் இருக்குது, and we'll have to finish our presentation because we have speakers waiting. We cannot eat their time, so we need to respect that. So நான் 3 scales சொன்னேன். We are talking about 3 important scales. One is decimal, the second very important thing is centesimal, and the third very important thing what we see is millisimal. Any idea millisimal anayna? We have a lot of students, pharmacy aiche, organon aiche, millisimal anayna. In which edition of organon Dr. Haniman talks about beautiful, very good, good, I'm happy. 6th edition la Haniman sir will talk about 50 millisimal scale. So koncha munne pola, and before I continue with the presentation, I would like to take the blessings of 2 great people. This man, you know, he is our Haniman, the founder, and the second important person in my life who has changed my perception about homeopathy is my teacher, my guru, Vijay sir. So seeking their blessings, we'll go forward. See, generally, we have been very comfortable using centesimal scale. Very rarely we divert. So, and the diversion, that is what we'll try to understand now. So, what I was trying to tell you is, what are the common skin diseases that we see in day-to-day practice? Day-to-day practice le common na endha skin diseases paakla. Dermatitis, very good, absolutely right. Eczema, good, correct. Psoriasis, beautiful, adu kuda correct. Very ena. Urticaria, absolutely right. Urticaria, very edana. Huh? Therapy dermatitis, okay, very. Melena, acne, tinea, very good, beautiful, correct, absolutely right. So innike today what we will do is, we will look at utility of millisimal scale in skin disease. See, approach, case taking ella same. What are we trying to do is, the scale of medicine that we are prescribing, that is something we are changing. Inga centesimal kudukle, inga decimal kudukle, na enna case kaamik poreno, and the case le we are using millisimal potency. Acha. So this is the title, utility of millisimal scale in skin affections. So for people who are listening this for the first time, yaar first time கேக்குறீங்களோ millisimal potency, இது என்ன millisimal potency, யார் introduce பண்ணாங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணனும்? These are the small questions that keep coming to your mind. Okay. So through this presentation, we will try to understand what exactly all this is. So எங்க சொன்னாங்க ஹனிமன், நீங்க ஆல்ரெடி சொன்னீங்க. ஏ ஹனிமன் சார்
மில்லிசிமல் பொட்டன்சி கண்டுபிடிச்சாங்க, அது கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். த்ரூ கேசஸ் வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ மூவிங் ஃபார்வர்ட் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா, ஹனிமன் சார் எங்கே சொல்கிறாங்க? நான் ஆல்ரெடி அங்கே போட்டுட்டு இருக்கிறேன், ஏன்னா டைம் கம்மி இருக்குது. ஸோ ஹனிமன் சார் எஃபாரிசம் நம்பர் 242 and footnote to aphorism number 247 and 248, 6th edition of Organon-la Hanuman sir talks about millisimal potency. Okay, so இது ஒரு சின்ன theory, but yeah, Dr. Hanuman called it as a new altered but perfect method of dynamization. Hanuman sir 50 millisimal anu சொல்ல, யார் சொன்னாங்க? P.S. Smith, he coined the term 50 millisimal scale. Okay, done. So இப்போ ஒரு டைரக்டா கேஸ் போலாம். நிறைய தியரி ஆயிடுச்சு. ஒரு சின்ன கேஸ், கைண்ட்லி செட்டில் டவுன். சி, எனக்கு தெரியும், ஏன்னா 1000 பேர் ஆஃப்டர் லாங் டைம் யூ வில் பி மீட்டிங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்ட் இல்லை? 7 காலேஜஸ்ஸு. ஸோ எங்களோட ப்ரையாரிட்டி வேறு, but the priority of the organizers is something different. They want you students to get the maximum knowledge, and that's how, you know, they have invited us. So over 3-4 hours, please focus on the academics, and trust me, this is definitely going to help you in your future. Acha, so என்ன பார்க்குறீங்க? அங்கே என்ன மூஞ்சி பார்க்கறது வேண்டாம், ஸ்க்ரீன் பாருங்களேன். என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அங்கே? வெரி குட். All are okay with gangrene, the diagnosis? Absolutely right. See, இது என்னோட ஸ்டூடெண்ட், உங்களை பாட்டி சர்ஜன் கிட்ட போனாங்க. சர்ஜன் சொன்னாங்க, இல்லைம்மா இது வெல் எடுத்துடலாம், இல்லைன்னா கேங்க்ரீன் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது, திருப்பி கால் எடுக்கணும், வெல் எடுத்துடலான்னுட்டு சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் லேடி இஸ் ஏஜ் அரௌண்ட் 75+. ஸோ ஷி வாஸ் brought to my clinic. இந்த கேஸில் நாங்கள் ஹோமியோபதிக் டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ண முடியுது, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். See, these cases, what Biju sir, myself, we also have a respected ma'am from Chennai, Vinu sir varanga. We are just trying to boost your youngsters' confidence. ஏன்னா ஹோமியோபதியில் இதெல்லாம் பாசிபிள் is what we are trying to show you. ஆச்சா, ஸோ கொஞ்சம் பாஸ் சொல்லுங்களேன். 75+, she's got gangrene of the toe. என்ன மெடிசின்ஸ் வருது எங்கள் மனசுக்கு? வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ராபபிள் ரெமிடிஸ்? ஆர்சனிகமால், வெரி குட். சிக்கல்கான், வெரி குட். லாக்கசிஸ், அப்சல்யூட்லி ரைட். சல்ஃபூரிக் ஆசிட், பியூட்டிஃபுல், கரெக்ட், எல்லாம் கரெக்டு தான். ஸோ இது 2 or 3 days ஆஃப்டர் அவர் மெடிசின். இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்களேன், இந்த இமேஜ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹோமியோபதி கொடுத்தப்புறமா என்ன சேஞ்சஸ் வந்துச்சு, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இது பார்த்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ். என்கிட்ட வந்தாங்க, நான் ஏதோ ஒரு மெடிசன் கொடுத்தேன், நான் சொல்கிறேன் எது எப்படி ஏன்னுட்டு. எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா? என்ன சார்? ஸோ தெர் இஸ் சம் சேஞ்ச், கரெக்ட் இல்லை? அந்த கேங்க்ரீனு போயிட்டு இருக்குது, போகுது. வாட் வாஸ் பிளாக் இஸ் கெட்டிங் பெட்டர். பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. செகண்டு இது பார்த்தீங்களா? ஓகே, ஃபைன். சி, கிளாப் அடிக்கிறது இல்லை, யூ ஷுட் நாட் பிகம் ஸ்ட்ரிஞ்சி. இது எனக்காக இல்லை, இது ஹோமியோபதிக்காக. ஸோ வென் யூ சி சம்திங் நைஸ், நோ, நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ, பிஜு சார் நிறையா காமிக்கிறாங்க, மேடம் நல்லா அடிக்கணும், கிளாப்ஸு ஜோர் அடிக்கணும், ஏன்னா இது ஹோமியோபதி செமினார். ஆச்சா, ஸோ இது, அண்ட் திஸ் இஸ் தி அதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் and இது after treatment. Can you appreciate the change? Fine. Okay. இது before and after. Almost 5 years ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த பாட்டிக்கு எது பிரச்சனை இல்லை. The surgeon was shocked. என்னம்மா என்ன பண்ண? நான் கட் பண்ணு, நான் பிளான் பண்ணேன், நீ பார்த்தா இப்படி வந்துட்டு இருக்கிற, எப்படி ஆயிடுச்சு? ஃபைன். ஓகே, ஸோ சர்ஜன் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் அப்ரிஷியேட்டிங் அண்ட் அக்செப்டிங். நீங்கள் ரிசல்ட்ஸ் காமிச்சிங்களா, வேர்ல்டில் எவ்ரிபடி வில் அக்ரி. ஆச்சா, ஸோ எவிடன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நான் என்ன கொடுத்தேன்? நான் டைரெக்டாக ரூப்ரிக்ஸ் போகிறேன், ஏன்னா டைம் கம்மி இருக்குது. அதர்வைஸ் வி குட் ஹவ் ஹேட் எ டிஸ்கஷன். எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் gangrene told old people in.
ஒரு நோட் போடலாம், நீங்கள் எழுதிக்கோங்க, புக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் கேங்க்ரீன் டோஸ் ஓல்ட் பீப்புள் இன் ஒன்று. செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் கேங்க்ரீஸ் டோ செகண்ட் அதொன்று எடுத்து. தேர்டு இது ஒரு ரொம்ப மென்டல் சிம்டம்மு. ஷீ ஸ்டார்டட் சென்டிங் ஆல் ஹர் சன், டாட்டர் இன்லா, கிராண்ட் சைல்டு அவே, எனக்கு நீங்கள் தேவையில்லை போங்களன்னுட்டு. ஸோ நீங்கள் மைண்டில் பார்த்தீங்களன்னா ஒரு ரூப்ரிக் இருக்குது, ஃபோர் செக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப், எனக்கு நீங்கள் தேவையில்லை போங்கள வீட்டு விட்டு. ஸோ ஷீ இஸ் ஃபோர்சேக்கிங் ரிலேஷன்ஷிப். இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் பார்த்தீங்களன்னா ரெமெடி சிக்கல் கார். ரெமெடி கரெக்டு, பட் இம்பார்ட்டண்ட்டு நான் எப்படி கொடுத்தேன், எந்த ஸ்கேலில் கொடுத்தேன், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ தி ஸ்கேல் தட் ஐ ஹட் யூஸ்ட் ஹியர் இஸ் சிக்கல் கார் 0/1. சிக்கல் கார் 0/1. டெய்லி நான் எப்படி கொடுக்கணும் அப்புறமா சொல்கிறேன். டெய்லி 3 times we had given, and within 10-15 days is what you see the change. And அந்த 10-15 நாளில் இந்த நல்ல சேஞ்ச் வருது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் வந்துச்சு ஃபாஸ்ட்டாக? பிகாஸ் ஆஃப் மில்லிசிமல் பொட்டன்சி. ஓகே, ஸோ கேஸ் நம்பர் 2, இன்னொரு எல்டர்லி பர்சன். He was also going more towards gangrene. He is a heart patient, he is a diabetic. The cardiologist told, இது இப்படியே நீங்கள் விட்டுட்டீங்களா கேங்க்ரீன் ஆகுது, பெட்டர் எடுத்துடலாம், பெட்டர் விரலெல்லாம் எடுத்துடலான்னு சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ஜென்டில்மேன் கேம் டு மீ வீப்பிங். சார், எனக்கு 75 ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ டாக்டர் பார்த்தா அந்த விரலெல்லாம் எடுத்துடலாம் சொல்கிறாங்க, தயவு செஞ்சு நீங்கள் எதனா பண்ணுங்க சார் அன்னுட்டு அழுந்துட்டு என்ன கிரிஞ்சு கேட்குறாங்க. He was begging. This is what I wanted to tell you. So observation simple. ஒரு ரூப்ரிக் இருக்குது மைண்டில், அந்த ரூப்ரிக் பேர், அந்த ரூப்ரிக் இஸ் பெக்கிங் இட் செல்ஃப். பெக்கிங், ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க டாக்டர். தட் ரூப்ரிக் வாஸ் கன்சிடர்ட். நீங்கள் பார்க்குறீங்க இங்கே எதனா சேஞ்ச்? கேன் யூ அப்ரிஷியேட் எனி சேஞ்ச் ஹியர்? ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் முன்னே போகலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா? ஸோ வாட் வாஸ் லைக் திஸ் became absolutely normal. ஓகே, யா ப்ளீஸ் அடிக்கணும் நான் சொல்கிறேன்ல. தேங்க்யூ. ஸோ சரி, அட்லீஸ்ட் நீங்கள் உள்ள கிளாப்ஸ் அடிச்சிங்களான்னா வெளியில் இருக்கிறாங்கள அவங்களுக்கு எல்லாம் தோணணும், நான் ஏதோ மிஸ் பண்ணுறேன், உள்ளே ஏதோ ஆயிட்டு இருக்குது, வாடா போகலாம், செல்ஃபி அப்புறமா எடுக்கலாம், வாடா உள்ளே வரணும். கரெக்டாக? ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். என்ன ரெமெடி? நான் ரூப்ரிக் சொன்னேன். ஒன்று ரூப்ரிக்கு வாட் வி டுக் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் கேங்க்ரீன் இன் ஓல்ட் பீப்புள். செகண்ட் பெக்கிங் என்ட்ரீட்டிங், இது ஒரு மைண்ட் ரூப்ரிக்கு. நீங்கள் 2 ரூப்ரிக் கம்பைன் பண்ணிங்களன்னா அங்கே பார்க்குறீங்க ரெமெடி என்ன வருது? ஆர்சனிகமால். ஸோ ஆர்சனிகமால் நான் இங்கே 200 கொடுக்கல, ஆர்சனிகமால் 0/1 followed by 0/2 every 3 hours கொடுத்தேன். and this is the result that you saw after arsenicamal 0/1 and 0/2. மூவிங் ஃபார்வர்ட் இன்னொரு தேர்ட் கேஸ் பார்க்கலாம். இது ஒரு நான் ஹீலிங் அல்சர். நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். நான் ஹீலிங் அல்சர். கலர் பாருங்களேன். சி ஃபஸ்ட்டு ரீல் பார்த்தீங்களா, அப்சர்வேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஆச்சா. ஸோ அல்சர் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ நாளாக இருக்குது, கலர் எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஒரு நான் ஹீலிங் அல்சர். ஸோ அந்த ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಸರ್ ಮುನ್ನೆ எப்படி இருந்துச்சு சொல்றாங்க. ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಇದು? ಸರ್ ಆಯ್ತು, 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2.5 months she's been having this. lot of allopathic remedies, ointment, steroids ಎಲ್ಲ போட்டாங்க. unfortunately எது இம்ப்ரூவ்மென்ட் இல்ல. ஆச்சா. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், என்ன கொடுத்தேன், இது ஹிஸ்ட்ரி. அலோபதி எடுத்தாங்க. வீனஸ் டாப்ளர், மல்டிபிள் டைலேட்டட் வெயின் சூப்பர்ஃபிஷியலி, இன்காம்பிட்டன்ட் பர்ஃபோரேட்டர், செல்லுலைட்டிஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் லெக். ஸோ எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா? சேஞ்ச் இருக்குதா இல்லையா நீங்கள் பார்த்து சொல்லணும். சேஞ்ச் இருக்குதா? நோ பிக்சரா வந்துச்சு இல்லை? மஸ்ட் பி யூ நாட் ரெஸ்பாண்டிங் ப்ராப்பர்லி, ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ கோயிங். ஓகே, எனிவே ஸோ பார்க்கலாம். இதில் எதுனா சேஞ்ச் இருக்குதா? இன்னும் ஒன்று காமிக்கிற, ஒரே ஒரு செகண்ட். ஏன் இது தம்பி ஃபுல் ஸ்க்ரீனே வரல?
தம்பி இது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வரல. So can you appreciate this last image? The ulcer வந்துச்சுல. So ஒரு செகண்ட். So the ulcer completely healed. This lady ஒரு venous remedy, ஒரு non healing ulcer and ulcerated area around is black. இது 3 பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க லைஃப்ல. அல்சரேஷன் டிஸ்கலரேஷன் பிளாக் ஒன்று, லெஃப்ட் சைடு வீனஸ் பெத்தாலஜி. கண்ணு மூடிட்டு தி ரெமெடி தட் யூ ஷுட் திங்க் ஆஃப் இஸ் லாக்காசிஸ். லாக்காசிஸ் 0/1 இஸ் வாட் ஐ ப்ரிஸ்கிரைப் வித் பியூட்டிஃபுல் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இன்னொரு கேஸு பார்க்குறீங்களா? இது என்னன்னா இனிஷியலி ஐ ஷோட் யூ கேசஸ் ஆஃப் கேங்க்ரீன் விச் வி குட் அவாய்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த 2 கேங்க்ரீன் கேஸு இஃப் தே வுட் ஹவ் கான் டு an allopath, they would have cut off. Fortunately or unfortunately இந்த பேஷண்ட்டு முன்னே என்கிட்ட வரல. அவங்கள அலோபத் கிட்ட போனாங்க, அலோபத் டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க, திருப்பி என்கிட்ட வந்தாங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண முடியுது? சார் இப்போ நீங்கள் மருந்து கொடுத்தா திருப்பி டோஸ் வந்துடுது. அவ்வளோதா? டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் டோஸ் கம்மிங் இன் தி நெக்ஸ்ட் இமேஜ். ஹோமியோபதி கொடுத்தாங்க, யாரோ பெங்களூர்லேருந்து வந்து டாக்டரு டோஸே வந்துச்சுடா மச்சா, அது பாசிபிள் இல்லை, ஏன்னா கட் பண்ணி எடுத்தாயிடுச்சு. பட் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியுதுங்க? 2 மாதம் ஆயிடுச்சு, சர்ஜரி ஆகிட்டு, ஹீலிங் இல்லை, ஹீலிங் ஆகலை. ஸோ அதர் ஃபார் தட் ரீசன் தி சன் ஹேட் brought this patient. This is the first image and after our remedy. எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா? இன்னும் கொஞ்சம் இது ஃபைன். ஸோ கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் after our remedy. Super healing. Fine. Done. Completely healed. As a homeopathic student, in the case la enna remedies varudhu ingal manasukku? Inga gangrene illa, dose edthayichu, healing agala. What remedies can you think of which can help fast healing? Calendula, beautiful, good. One remedy is calendula. Any other remedy? Silesia, okay, good. Any other remedies? Hepar self. Hepar kuduknona pus irukno. Anga pus irukada? Illa, no problem. One remedy you can think of is carbo veg. Carbo veg ye kudukno in the case la, it will improve blood circulation. It will improve oxygenation of the blood circulation and it will help in healing. So we had given carbo veg to this patient with beautiful improvement. இதேனா இது பாருங்களேன். see what you need to understand is homeopathy cold cough-க்கு மெடிசன் இல்லை. ஹனிமன் சார் கண்டுபிடிச்சாங்க homeopathy so that we can do something big, we can do something great. இது bed sores. ஒரு லேடி who has got hemiplegia, she was bedridden, பின்னாலே ஒரு bed sores and can you see something else? அந்த கலர் என்னது? அந்த கலர் என்ன? இட் இஸ் பிகமிங் கேங்க்ரீனஸ். நான் நிறைய ரெமெடிஸ் கொடுத்தேன், எது ஒர்க் ஆகலை. ஆச்சா, திருப்பி பார்த்து தி பெட் சோர் இஸ் டர்னிங் கேங்க்ரீனஸ். ஹோமியோபதிக் ரெப்பர்ட்ரியில் ஒரு மருந்து இருக்குது. அந்த மருந்து எதனா பெட் சோர்ஸ் டர்னிங் கேங்க்ரீனஸ். தி ரெமெடி இஸ் சிங்கிள் ரெமெடி இஸ் சல்ஃபர். பெட் சோர்ஸ் டர்னிங் கேங்க்ரீனஸ், சிங்கிள் ரெமெடி இஸ் சல்ஃபர். See, you will have to, as a homeopathic student, you will have to appreciate the change. என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க? இங்க gangrene போயிடுச்சு, கரெக்டா? What is that red thing that is coming up? Fine. So healing ஆயிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் only homeopathy. Fine. Done. இன்னும் வேலை இருக்குது நிறைய. பிஜு சார் வெரி டீப், இட்ஸ் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் டைம், பட் there's lot of positive improvement from within is getting healed very well. And from here we could come here and I'll show you one more image. I had requested the patient to send. So this is the latest what I have with me. Okay,
Fine. So bed sores which turns gangrenous, single remedy homeopathy la sulfur. Sulfur 0/1 லிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு she is now on sulfur 0/8. So moving forward, idena ide. See, I'll tell you the place, location. Heel இருக்குதுல, heel ல ஒரு ulcer, ஒரு deep ulcer in the heel. Non-healing ulcer again. நான் ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸரு. ஸோ ஒன் பிக் அட்வான்டேஜ் இஸ் நிறைய பேர் they send their parents, grandparents, relatives as reference. இது என்னோட அசிஸ்டண்ட்டோட அப்பா கேஸ் ஆச்சா, who is a diabetic and he had a bad ulcer, deep ulcer. அலோபஸ் நிறைய ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகலை. தட்ஸ் when this patient was brought to me. இவங்களதெல்லாம் கேஸ் எடுத்துட்டு ஃபைன், இன்னும் கொஞ்சம் ரெமினன்ட்ஸ் இருக்குது. இஃப் யூ ஜஸ்ட் see there, பட் இது எங்க ஒரு சின்ன மார்க் இருக்கட்டும், அது கூட போனோம். ஃபைன். ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஹீல்ட், டன் கம்ப்ளீட்லி ஹீல்ட். ஸோ அல்சர், எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ், அல்சர்ஸ், ஆங்கிள், ஸ்கின் அல்சர்ஸ் டீப், ரொம்ப philosophical இந்த பேஷண்ட். when you had come to the clinic, no, he would talk all philosophical things. அதே ஒரு ரூப்ரிக். ஒரு ஆள் என்ன பேசுகிறா எங்களை முன்னே, அந்த கண்டென்ட் என்ன, அந்த கண்டென்ட் we can convert into a rubric. ஸோ இப்போ ஆண்டவன் பற்றி பேசிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு ஆள், you can take religious. So this gentleman was talking more philosophical. So we have taken philosophical. இங்கே இன்னொரு கேஸு, I am again repeating, the only problem is time. We have also started late, so let's not postpone it too much. எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் we can always come back. சல்ஃபர் கொடுத்த அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இது என்ன பார்க்குறீங்க, ப்ளீஸ் அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன். என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இங்கே? என்ன சார்? வெரி குட் சார், அப்சல்யூட்லி ரைட். டிஸ்கலரேஷன் இருக்குது. எனிதிங் பியாண்ட் டிஸ்கலரேஷன்? என்ன? ஸ்வெல்லிங் இருக்குது. வெரி குட். எடிமா இருக்குது, ஸ்வெல்லிங் இருக்குது, கரெக்ட். எனிதிங் எல்ஸ்? ஸ்டேசிஸ், பியூட்டிஃபுல், குட். ஸோ அங்கே பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்லோ ஆகிட்டு இருக்குது, ஸ்டேசிஸ் இருக்குது, எடிமா இருக்குது, ஸ்வெல்லிங் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஒரு ப்ராபபிள் டயக்னோசிஸ் டிவிடி இருக்கலாம், குட். See, this is a case of cellulitis. என்ன அது? கேஸ் ஆஃப் செல்லுலைட்டிஸ். வேறு எதனா பார்த்தீங்களா இந்த ஃபோட்டோவில்? ப்ளீஸ் ஃபோட்டோ பாருங்களேன். வேறு எதனா எங்களோட அப்சர்வேஷன்? நீ டயக்னோசிஸ் கரெக்டாக சொன்னீங்க, எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. வேறு எதனா பார்த்தீங்களா? வெரி குட். கிராக்ஸ் இருக்குது, நெயில் டீஜெனரேஷன் இருக்குது, பியூட்டிஃபுல் சார், அப்சல்யூட்லி ரைட். ஏன்னா சீனியர் ஹோமியோபதிஸ்ட், ஐ டோன்ட் டினை. பட் யூ நோ வாட் caught my attention? I was asking the son who brought this video to me, sir, appak இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, எல்லா ஸ்வெல்லிங் இருக்குது, and there's lot of discharge coming. My observation went to that mat. கீழே ஒரு மேட் இருக்கு, தெரியுமா? மேட் இருக்குதா இல்லையா? How many patients will keep a mat and stand? ஓகே. ஸோ நான் அவங்களுக்கு கேட்டேன், ஏன் மேட், வை மேட்? சார், அப்பா ரொம்ப க்ளீன் சார், அப்பா ரொம்ப நீட் சார். சி, நிறைய டைம் என்ன ஆகுது, டாக்டர்லாம் மே பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்டு. நீங்கள் எங்கெங்கே நடந்து போகிறீங்களோ அங்கெல்லாம் ஊஸ் ஆகுறது. எனக்கு எது வேறு வேலை இல்லையா, இதே க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா அண்ட் கேட்கலாம் டாக்டரின்லாம். பட் டாக்டரின்லாம் இஸ் ஆல்சோ மை பேஷண்ட், ஷி இஸ் வெரி குட். சார், வி டெல் ஹிம், வை டு யூ கீப் ஆல் தட், யூ வாக், வி வில் க்ளீன். பட் ஃபாதர் இஸ் வெரி வெரி பர்டிகுலர். இந்த டிஸ்சார்ஜ் வீடெல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா டர்ட்டி ஆகுறது. ஸோ அவங்க எங்கே போகிறாங்களோ மேட் கூட அப்படியே எடுத்துகிட்டே போகிறாங்க. ஸோ ரெமெடி என்ன சார் சொல்லிட்டாங்க, ரூப்ரிக் என்ன, ரெமெடி என்ன? சி, ஹோமியோபதி நீங்கள் ஆல் யுவர் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஷுட் பி வெரி வெரி அலர்ட். எப்படி நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ, யாரோ ஒருத்தர் உள்ளே வந்தாங்க, பேட் ஸ்மெல்லிங் டிஸ்சார்ஜ், பேட் ஸ்மெல்லிங் ஸ்வெட்டு, அதே ரூப்ரிக்கு. டோன்ட் ஆஸ்க், சொல்லுங்களேன் சிம்டம் சொல்லுங்களேன். என்ன சொல்லணும்? இது வருதில்லை, இட்ஸ் கம்மிங் டு யுவர் நோஸ் சிம்டம், ஏன் பேஷண்ட் சொல்லணும் ஆயிச்சா? ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி 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 ஷார்ப். ஸோ ஹியர்
simple remedy we gave was arsenicum alb 0/1 again. Okay. And இது discharge பாத்தீங்களா discharge. See many times என்ன ஆகும் தெரியுமா, we will give graphites. ஏன் graphites? honey மாதிரி இருக்குது discharge and it will give graphites. But graphites இந்த மாதிரி fastidious இல்ல. It's a carbon slow remedy. So இவங்களுக்கு ஆர்சால்ப் கொடுத்த ஒரு செகண்ட். இப்போ கால் பார்க்குறீங்களா? Can you observe? Discharge gone, cellulitis gone, swelling போயிடுச்சு and is absolutely fine. Arsenicum alb 0/1. Okay. இது psoriasis நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க, skin and psoriasis. See, psoriasis like millisimal potency is doing wonders in my clinic. Now millisimal potency I have just started using for last few years. Especially skin la நான் யூஸ் பண்றேன். நான் சொல்றேன் in the end to conclude, இது psoriasis the diagnosis நீங்க பார்க்குறீங்க இங்க. Okay. So psoriasis done. See, in the first image is very important. Please capture in your mind. ஏன்னா என்ன இமேஜ் இருந்துச்சு, ஹோமியோபதி மருந்து கொடுத்தப்புறமா என்ன சேஞ்ச் வந்துச்சு, for you to compare you need to understand the image. So இது psoriasis காலில் இருக்குது கையில் இருக்குது. ஹெரிங்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. when you treat a psoriatic patient first எங்கே போகணும், லீஜன்ஸு ஃபஸ்ட்டு கையில் இருக்கிற லீஜன்ஸு above downwards மேலிருந்து கீழே போகணும். ரூல்ஸு லா சயின்டிஃபிக் சயின்ஸ், இது போகா சயின்ஸ் இல்லை, இது சயின்டிஃபிக் சயின்ஸ். ரூல்ஸ் எப்படி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படியே பேஷண்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கணும் இஃப் யூ ஆர் ரைட் ஹோமியோபத். ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன பார்க்குறீங்களா, நான் அதுக்கு தான் எங்களுக்கு இமேஜ் கொடுக்குறேன். மேலே கீழே எல்லாம் இருக்குது, எது ஃபர்ஸ்ட் போகணும், கீழே போயிடுச்சுன்னா தப்பு, மேலிருந்துனே போகணும். ஓகே. ஸோ இது லீஜன்ஸு ஹோமியோபதி ரெமெடி. இது ஃபுல் கேஸ் இருக்குது, பெரிய கேஸு. நான் எங்களுக்கு ரூப்ரிக்ஸ் சொல்கிறேன். வெரி எக்ஸ்ட்ராவர்ட்டட் பர்சன், ஹி மேக்ஸ் ஃபன், வெரி எக்ஸ்ட்ராவர்ட்டட், வெரி கண்டென்டட். என்ன இருக்குதோ அது போதும் டாக்டர். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் பெங்களூரில், ஏதோ பெரிய பெரிய வீடு கட்டணும், காரை வாங்கணும், அந்த மாதிரி எது ஆசை இல்லை, எது இருக்குதோ போது அந்த டைப்பு. ஸோ கண்டென்டட் எடுத்த. செக்ஷுவல் செப்பரேஷனு, ஒய்ஃப் இஸ் நாட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இன்டர்கோர்ஸ் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப். ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு டாக்டர், பட் எனக்கு தேவை, ஒய்ஃப் இஸ் நாட் கோஆப்ரேட்டிங், அதுக்கு ஒரு ரூப்ரிக் இருக்குது. ஜென்ரலிட்டிஸ் செக்ஷுவல் செப்பரேஷன் அக்ரவேஷன், அது ஒரு ரூப்ரிக். தர்ஸ்டி சில்லி, நான் சோரியாசிஸ்க்கு ஒரு ரூப்ரிக் எடுக்கிறேன், ஒரு பெத்தாலஜிக்கல் ரூப்ரிக். எரப்ஷன் டிஸ்கொமேட்டிங், ஸ்கின் எரப்ஷன் டிஸ்கொமேட்டிங், இதெல்லாம் எடுத்த. ஃபாஸ்பரஸ் கொடுத்த 0/1 2 times for 15 days. Okay. And then you will just see தலையில் இருந்துச்சு, இது ரெப்பர்டோரியல் டோட்டாலிட்டி. தலையில் இருந்துச்சு ஆக்சிபுட்டில், ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் கம்மியாகணும். நான் பேஷண்ட் சொல்ல அனுப்புகிறேன், தம்பி ஹோமியோபதி ஹெரிங்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு தலையில் கம்மியாகணும், திருப்பி கை திருப்பி கால். யூ ஷுட் எஜுகேட் யுவர் பேஷண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க, தி லீஷன்ஸ் ஹவ் தின் டவுன், தின்னாகணும், திக்கு இருக்கிற லீஷன்ஸு. மெல்லமாக காலில் கூட கம்மியாயிடுச்சு, காலில் இருக்குது, அது இருக்குது, டோன்ட் வரி, இட் வில் டேக் டைம். பேக்கில் கம்மியாகிட்டு இருக்குது, கையில் கம்மியாகிட்டு இருக்குது, காலில் அப்படியே இருக்குது, அதுதான் ரூலு, அப்படியே இருக்கணும். காலில் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகக்கூடாது. ஸ்லோலி நீங்கள் பார்த்தீங்களா, நான் ஃபாலோ ஃபோட்டோஸு காலில் கூட ஸ்லோலி இட் இஸ் கெட்டிங் பெட்டர். ஃபாஸ்பரஸ் 0/3 கொடுத்த. இப்போ கை, கேன் யூ அப்ரிஷியேட் தி டிஃப்ரென்ஸ்? முன்னே எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்குது? ஒன்று கை, இது ஸ்லோலி காலில் கூட போயிடுச்சு. கால் நீங்கள் பார்த்தீங்களா, சேம் கால் சேம் ஆள் ஆச்சா. பேக் ஆல்சோ இஸ் கெட்டிங் மச் பெட்டர், இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கிளியர். ஃபைன். இது அந்த ஆள் டெஸ்டிமோனி, நோ ப்ராப்ளம், டைம் இல்லை. இன்னொரு கேஸ், இது ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவ் சோரியாசிஸ். இவங்கள ஒசூர்லேருந்து வந்தாங்க கிளினிக்கு, தமிழ்நாடு. நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அங்கே, வெரி எக்ஸ்டென்சிவ். ஃபைன். சி, நிறைய மக்கள் வர்றாங்க கிளினிக்கு, ஏன்னா there are many things only homeopathy can do.
இந்த கிளாரிட்டி எங்களுக்கு பசங்களுக்கு இருக்கணும். இது என்னது ஏதோ ஒரு ஒயிட் பில்ஸு இல்லை, நிறைய ஃபிலாசபி இருக்குது, நிறைய சயின்ஸ் இருக்குது. ஆச்சா, யூ ஷுட் ஹாவ் தட் கன்விக்ஷன். நீங்கள் சும்மா பண்ணல ஹோமியோபதி, யூ ஹவ் கம் வித் அ பர்பஸ். ஆச்சா, ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் பெட்டர். பார்த்தீங்களா, ஃபுல் பாடி பாவம். ஹி வாண்ட்ஸ் டு கெட் மேரிட். ரீசெண்ட் கேஸ், ஹி வாண்ட்ஸ் டு கெட் மேரிட், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதெல்லாம் இருக்குது. எப்படி கல்யாணம் பண்ணோம், யார் பொண்ணு கொடுக்குறாங்க டாக்டரை, வீட்டில் கல்யாணம் பண்ண சொல்கிறாங்க, எப்படி என்னான்னுட்டு ரொம்ப மோசமாக இருக்குதுங்க. இதில் எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா? இது ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு சி. அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, இந்த இமேஜ் இன் யுவர் ஐஸ் இட் ஷுட் பி தேர். only then you'll understand the further treatment. என்ன ஆயிடுச்சு net follow up. So it's getting better on the chest, slowly it's also getting better on the legs. இன்னும் இருக்குது, பேக்கில் இருக்குது. ஓகே, ப்ளீடிங்கு, கிராக்ஸு ரொம்ப கஷ்டம் பாவம். எந்த அளவுக்கு வந்துட்டாங்களா இவங்க, சார் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நான் ஏன் உயிரில், why should I live with all this? சத்தா போதும் சார், அல்லா எப்போ கூப்பிடுறாங்களோ எனக்கு தெரில. I am waiting for that day when Allah will call me. He is a Muslim. When Allah will call me, in our Muslim religion, committing suicide is haram. I can't kill myself, I can't end myself. I am just waiting when Allah will call me. Fine. I have shown so many doctors. Somebody in Hosur suggested your name. From Hosur I am come. Please do something. Okay. I can't marry. Who will marry with all this? Feels like ending life. Okay. Nothing is going to change. I can survive cancer. Sir, cancer is in the kuda I can survive. But with these skin lesions, how do I survive? Eppadi sir, enna sir annittu. So, homeopathy idu first ourself கொடுத்த எது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை பாருங்களா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ourself கொடுத்தப்பறமா lesions in the scalp increased. For me it is a bad sign. So I stopped ourself, again relooked the case, and then I gave him sepia. rubrics அங்கே போட்டுட்டு இருக்கிற despair from his miserable existence. உயிரோடன நான் ஏன் இருக்கணும் அன்னது ஒரு ரொம்ப problem that came up in this particular boy. So he wanted to end life, and that was very, very important. So we, see, not able to walk, but lesions better on the scalp and upper part. Not able to walk, don't worry. ஏன்னா கீழே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், கீழே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது. So what we did was, this was the repertorial totality for you. Follow up காமிக்கிற எத்தனை சேஞ்ச் இருக்குதா? See, மருந்து கொடுத்தப்புறமா ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் ஆகணும். திக்னஸ், ப்ளீடிங் ஸ்பாட்ஸ் கம்மியாகிட்டு இருக்குது. ஓகே, இன்னும் காலில் இருக்குது, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. இதில் எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா? ஃபைன். இதில் எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா? திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் செப்பியா, மில்லிஸ்மல் பொட்டன்சி 0/3 காலில் இருக்கணும். நான் சொன்ன பேஷண்ட்டுக்கு, நான் எங்களுக்காக எடுத்து இந்த ஃபோட்டோ, காலை இம்ப்ரூவ் ஆகிறது, டைம் எடுக்கிறது. இதில் எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா இல்லையா? இதில் எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா? எஸ். சல்மான் கான் பார்த்தீங்களா? செப்பியா 0/5 காலில் கூட கம்மியாகிட்டு இருக்குது காலில் கூட. ஸோ மஸ்ட் பி ஹேவ் ஃபியூ மோர் ஃபோட்டோஸ். இதில் எதனா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா? ஃபைன். கையில் இ ஃபெல்ட் பெட்டர் 0/6. Kali is also better, getting better on the upper chest, and this is his testimony. Okay. So psoriasis, millisimal, it works faster. Idu oru, I don't know how much more time I have. Sir, time evla? My time. Please let me know 5 minutes before so that I'll stop once you give me an indication. Idu oru case of osteomyelitis. Konja fast pola. You please go back home and read osteomyelitis, students. The practitioners know what osteomyelitis is. Full discharge. This boy is from Bihar. He was playing with his brother and he fell from the first floor, and then there was a fracture followed by infection, osteomyelitis. Okay. He was referred to me by an orthopedic surgeon.
ஏன்னா ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் சொன்னாங்க, விஜய் இது நான் எது பண்ண முடியாது, இது அலோபதியில் we clean and we send it again comes back. Please do something. And they cannot afford. ஒரு painter ஒரு பையன் they cannot afford. நீங்கள் எதனா ஹோமியோபதியில் பண்ண முடியுதா பாருங்களேன். ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் refers lot of osteomyelitis case to me because they have seen results. நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க lot of discharge, lot of pus, diagnosis எல்லாம் ஆயிடுச்சு விடுங்களா. Osteomyelitis of the upper end of the humerus is the diagnosis. Okay. So எதனா சேஞ்ச் இருக்குதாங்க ஆஃப்டர் அவர் ரெமெடி. நீங்கள் இன்னும் ஆஃப்டர் 15 days தி பாய் யூ கேனாட் லிஃப்ட் ஹேண்ட் வாட் எவர், அது இன்னொரு இமேஜ் இருக்குது. 15 days ஆஃப்டர் அவர் மெடிசின்ஸ் சேஞ்ச் இருக்குதா? ஸோ உள்ளிருந்து ஹீலிங் இஸ் ஹேப்பனிங், சேம் மெடிசின் வாஸ் கண்டினியூட். இதில் அங்கே பாருங்களேன், இமேஜ் பாருங்களேன், இமேஜில் எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா? எப்படி இருந்துச்சு முன்னே, இப்போ எப்படி இருக்குது? ஃப்ரம் வித்தின் எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர்ட். he is clapping for all of you. Fine. So homeopathy, that's his uncle who is telling us he was not able to lift hand, now he is able to clap. And I said clap for Hanuman, clap for homeopathy. Fine. So idu after our remedy, full from within it is healed. Patient fine, stopped medicine. 2023. Mostly 1 or 2 last cases. See, இன்னும் complicated cases காமிக்கல. Complicated cases உண்டு ஹோமியோபதியில். Where we have given treatment, we have done wonders. Remedy. See, ஒரு nice, thank you for asking ma'am. எது nothing if you get in osteomyelitis. Silesia 0/1. What is it? Silesia 0/1. Beautiful remedy. Within a short span, we could see results. And the orthopedic surgeon was very happy. This is what I expect from homeopathy, Vijay. Is the statement given by an orthopedic surgeon in Bangalore. Okay, fine. One of my, again, a colleague, homeopathic doctor in government college, her father, who had gangrene, and they had consulted lot of physicians, surgeon, homeopathic doctors. Initially, இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, and slowly it is spreading, fast moving gangrene. Okay. And the surgeon என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள ஒரு ஒரு கலர் சாக்லேட் ஒரு பென்ல இங்கே மார்க் பண்ணாங்க, below knee. And the surgeon said we will amputate below knee. Okay. Left leg. And my colleague said, sir, நீங்கள் செமினார்ஸ்க்கெல்லாம் போகிறீங்க, எதாவது காமிக்கிறீங்க, நிஜமாக எதனா பண்ண முடியுறதா? என்னோட அப்பா ப்ளீஸ் சொல்லுங்களேன், சொல்லுங்களேன். ஒன்லி ஃபோட்டோஸ் குட் நாட் மீட் தி பேஷண்ட் ஆல்சோ. இவ்வளோலாம் ப்ராப்ளம் இருக்குது சார். அவங்கள என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா, எனக்கு எது ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏன் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருக்கிறீங்க, என்னை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போங்களே. இந்த பெரிய பெத்தாலஜி எனக்கு எது ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏன்னா அது டெலீரியம் வெல்லீஸ், நான் நல்லா இருக்கிறேன், எனக்கு எது ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அது எடுத்து நீங்கள் இமேஜஸ் பார்க்கணும், அவ்வளோதான். ரெஸ்ட் இஸ் மை ஹெடேக். எதனா சேஞ்ச் இருக்குதா? இங்கிலிருந்து எல்லாம் பிளாக்கு, நெக்ரோசிஸு, கேங்க்ரீனு பார்க்கணும். நாளைக்கு வர்றாங்க கிளினிக்கு, அங்கிள் எனக்கு பார்க்க முடியறதில்லை, நான் பார்க்கறதில்லை. அது ஆகாது, பார்க்கணும். வாமிட் வருதா எடுக்கணும், நீங்கள் டாக்டரு. ஃபைன், அதுக்கு தான் இதெல்லாம். ஃபைன், ஓகே. அவ்வளோ சென்சிட்டிவிட்டி இருந்தால் கூட ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இது பாருங்களேன், எல்லாம் நீங்கள் அனாட்டமி என்னென்ன படிச்சிருக்கிறீங்க, லிகமெண்ட்டு, மசில் என்னென்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இங்கே. ஃபைன், ஓகே. பட் பியூட்டிஃபுல் ஹீலிங். 5 minutes, எஸ், பியூட்டிஃபுல் ஹீலிங். நான் லாஸ்ட் ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன். ஆர்சால் 0/8-9 வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறேன். பார்த்தீங்களா? Granulation tissue beautifully coming up, and we could save, இது பார்த்தீங்களா, we could save his leg getting amputated. Okay. So 5 minutes இருக்குது. This is the latest photo I have, beautifully improved, and because of homeopathy, leg saved. எல்லா granulation வந்தாயிடுச்சு. ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? Generally we mix it in 100 ml bottle.
ஹனிமன் சார் ஒரு மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க. லக்டே ஷெப்பர்டுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, அவங்களும் ஒரு மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க. தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஓகே, நான் ஜென்ரலி என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு 100 ml பாட்டிலுக்கு ஹனிமன் சார் ஒரு ஸ்மால் பில்லெட்னு சொல்கிறாங்க, ஃபைன், அது போட்டுட்டு ஒரு 10 ட்ராப் ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட் போட்டுட்டு ஒரு 10 வாட்டி நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு we generally give. Then there is one method called as 1 cup, 2 cup method. I have done that, but for patients it's very complicated. So what I do is 100 ml bottle, இதில் போட்டுட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கேப்பு, திருப்பி அதே பாட்டில் நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கேப்பு, செகண்ட் டைம், தேர்ட் டைம். Once they exhaust with 0/1, I go to 0/2, I go to 0/3. This is what I have done over a period of time. And repetition depends upon the nature of the disease, sensitivity of the patient, and response to medicine. Sickle car first case le na 0/1 onne kurte. By then there was improvement, so there was no need for me to go to 0/2. Last case of gangrene which you saw, very bad case, there I had to give till 0/9. 1 kurte, 2 kurte, 3 kurte, till 9 I had to give. Okay, fine. So I mean, as I was just trying to tell you, we need to respect time. Before I conclude, gratitude to all my patients for permitting me to share their cases. Gratitude to all the audience. As sir sonanga, 1000+ delegates vandirukkinga indike to attend. It's a big thing. And thanks to the Tamil Nadu Council, Jay Kumar sir and his team. And thanks to all the management of West Zone Homeopathy College, principal, staff and students for the opportunity. எதனா கொஷின்ஸ் இருந்தால் எடுக்கலாம். சரி, நான் என்ன சொல்கிறேன், நான் லாஸ்ட் 2 minutes, இஃப் யூ விஷ் டு ஷிஃப்ட் டு மிலிஸ்மல் ஸ்கேல், சில திங்ஸ் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். கேஸ் டேக்கிங்கில் எது காம்ப்ரமைஸ் இல்லை. ஹனிமன் சார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ ஆர்கனானு அதே கேஸ் டேக்கிங்கு, ரெப்பட்ரைஸ் பண்ணணும், கேஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணணும், மெட்டீரியல் மெடிக்கானாலே நல்லா இருக்கணும். ஒன்ஸ் யூ செலக்ட் தி மெடிசின் பேஸ்ட் ஆன் தி டிசீஸ், வேர் யூ ஃபீல் தெர் இஸ் அ நீட் ஃபார் ரிப்பீட்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேங்க்ரீன் ஒரு கேஸில் ஆகாது. 27 years ஆயிடுச்சு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி. நான் ஒரு கேஸில் ஒரு டோஸ் கொடுத்து கால் கட் பண்ணுற கேஸ் நிறைய காமிக்கிறேன். இது என்னோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஒரு கேஸில் ஆகாது, ஒரு டோஸில் ஆகாது. we may have to repeat. Okay, so this is what I have heard, I have learned. And நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, you should feel proud that you are homeopath. ஃபியூச்சர் பிரைட் இருக்குது, டென்ஷன் வேண்டாம். 5 வருஷம் அப்புறமா ஹோமியோபதி அப்புறமா என்ன பண்ணணும் அந்த பயம் வேண்டாம். நிறைய பேஷண்ட்ஸ் தேர் நாக்கிங் யுவர் டோர் சீக்கிங் ஹோமியோபதிக் ஹெல்ப். ஸோ நீங்கள் நாலேஜ் நல்லா கெயின் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் ட்ரீட். ஒரு 2-3 சின்ன ரீலு அண்ட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப். ஒரு செகண்ட் தம்பி, இது கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணுங்களேன், இது கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணுங்க. Be done. So before he starts another video, first video ki second video ki enna difference hai? Huh?
know? See, the first cat, it was so very organized. இல்லை பிளான் பண்ணிட்டு ஸ்டெப் வைஸு மெல்லமாக பார்த்து போயிடுச்சு. இந்த செகண்ட் கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 2 இருந்துச்சு, அதுதான் தப்பு. அண்ட் ஈவன் இஃப் தேவர் 2, தேர் வாஸ் நோ பிளானிங், சும்மா ஓடிட்டாங்க. See, when you start a homeopathic clinic tomorrow, have lot of patience. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே you will not have a big queue. அது ஒரு ப்ராசஸ். You should have patience is what I was trying to tell you. ஒரு லாஸ்ட் வீடியோ and then we'll stop. தம்பி இது ஒன்று ஆன் பண்ணிடுங்களா? So what was this eagle doing before catching the fish? It was practicing. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, நல்லா ஹோமியோபதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நல்லா ஹோமியோபதி யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கோர். எங்கள் டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக கேட்டுட்டு நல்லா ஹோமியோபதி நீங்கள் பண்ணணும். நீங்கள் ஃப்யூச்சர் பிரைட்டாக இருக்கணும். இது நான் டாக்டர் விஜய் கிருஷ்ணா லெக்சர்ஸ்ன்னுட்டு என்னோட ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது. நான் ஒரு டீச்சர். ஐ கீப் அப்லோடிங் ஆல் மை லைவ் கிளாஸஸ் மெட்டீரியல் மெடிக்கா, அது ஒன்று இருக்குது. 2 நாள் முன்னால் யாரோ ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க, இன்ஸ்டாலாக கூட இருக்கிற. For example, for any further updates on my seminars, you can always look for my Insta page. And thank you all, and may God bless you. Thank you so much. Thanks for the opportunity. What a profound start. Let's give a huge applause for the speaker. Full presentation on the role of millismell scale in treating skin disorders. Your clear clinical approach and practical insight into LM potencies truly made our knowledge enriched and will be a great value for our daily practice. Thank you so much for the evidence-based presentation. Thank you, sir. Principal Excel Homeopathic Medical College, Namakkal, to felicitate the speaker and the moderators. Dr. J. Satyanarayana from Excel Homeopathy Medical College, Namakkal, as the moderators for this session. Homeopathic medicines have a wide range of actions in surgical cases, both to avoid surgery as well as to assist in the speedy recovery of the individual in post-surgical cases. Now we have a speaker, Dr. S. G. Biju, to tell us more about homeopathy in surgical diseases. Now I request the moderator to introduce the speaker. All, it is my great privilege to introduce our next speaker, Dr. S. J. Biju. Dr. S. J. Biju is a senior homeopathy physician with over 3 decades of rich clinical experience and an international reputation in evidence-based homeopathy, and alumnus of Government Homeopathic Medical College, Calicut and Mumbai University. He is also an international trained graduate trainer certified by JCA University, USA. Founder of a renowned homeopathy multi-specialty hospital, he is globally recognized for his exceptional work in hepatitis B, autoimmune, genetic and chronic diseases. He serves as an ethical committee member of National Homeopathy Research Institute in Mental Health, Government of
India and in sought after faculty and keynote speaker at national and international conferences. A visionary leader, author of a bestseller, The Symphony of Homeopathy, philanthropist and mentor to hundreds of young doctors. Dr. Biju is a true torchbearer of contemporary homeopathy. I am delighted to introduce himself. Is it working? Okay. So I know a hungry man is an angry man. So I'll finish within no time. So first of all, I would like to congratulate the organizers for organizing such a wonderful seminar with this much number of young buds of homeopathy. My memories goes back to 25 years when I was a youngster. When I started my practice, I was the then general secretary of my organization called IHK, and I was invited for a debate on surgery because there were two strikes. Seniors might have remembering the surgery strikes led by homeopathic doctors, then followed by Ayurveda doctors. The first strike was to include S in BHMS. It was BHM earlier. Modern medicine never allowed to include surgery for Ayurveda and homeopathy. That was the first strike. I was a student at that time, not a homeopathy student. I was a student in I was doing my school times. And second strike was against teaching us the surgery. So the modern medicine people, the surgeon has to come to our college or we have to go to their institutions and learn surgery. They were against surgery. Why? Because they convinced the people that if the homeopathic doctors are Ayurvedic doctors, only these two at that time, if they are learning surgery, they will do it. That will endanger life. The debate was held at School of Medical Education, Kottayam Medical College. I was invited for the debate as an youngster. As usual, it was a 1 hour debate and half an hour interaction. As usual, the first priority goes to modern medicine allopathy. The head of the Department of Surgery, Medical College Hospital at Kottayam, he beautifully convinced the people about the danger of teaching surgery to homeopaths and homeopaths and Ayurveda. Why? Because they will endanger the life of the people. And he took 45 minutes. And next turn, obviously come to Ayurveda. And the Ayurveda director told that Susruta is the father of surgery. Susruta is father of surgery, so it is coming from Ayurveda only. Immediately, the head of the Department of Surgery interfered, put his nose into the matter and told that, no, it is not like that. We even removed the photograph of Susruta from our department. It is Anthony Liston, who is the father of modern surgery. The Ayurveda doctor told, we are learning it to refer to you, sir. The Shallitantra is it is there in our syllabus. So we are learning it. We are learning our surgery. And why we are learning surgery? To refer the cases to you. So forgive me. He left the space and only 10 minutes left. And when I stood up, people started ridiculing me, howling me. And what this gentleman is going to tell about surgery, because there is no Shallitantra in homeopathy, no separate surgery for us. And the head of the department warned me, you take only 5 minutes because I have to go back and do the surgery. People are waiting there. So I prepared everything, the individual disease, surgical disease, dynamic disease, Hahnemannian classification, everything was in my preparation. And I was told to finish it off within 5 minutes. I told them, I don't need 5 minutes. I need only 10 seconds. So they are happy. Okay, finish it off. I told them, the S of BHMS stands for surgery. We are learning it for doing it. And we will do it. It takes 6 seconds. The S of BHMS stands for surgery, and we are learning it for doing it. So there were a pin drop silence. I took 2 more seconds. Why? Because 4 more seconds are left. And we will do it without knife. My dear friends, that was a journey. I started in the year 2000, and now it is 25 years. There are ever so many surgical diseases. The S of BHMS stands for surgery, and we are learning it for doing it, not for referring the cases. We are learning it for doing it, and we will do it without surgery, without a knife. So this is a strategy, actually. What are the so-called surgical diseases are not surgical diseases. Only 10% is purely surgical. Other diseases are so-called surgical diseases. Let us see.
So I guess let us directly move to the cases. Why? Because I am not telling much theories. This is one of the case of a appendicular abscess. Actually, when an appendicular abscess is formed, it is purely surgical, 100% surgical. And this case was referred from a medical college to the ICH, Institute of Child Health, Kottayam. Why? Because there were no pediatric surgeon available at that time, because it was COVID time. So there is an emotional connection with appendicitis and me. Why? Because I am not having my appendix. It was removed earlier. When I was studying in my 6th standard, my appendix was removed. That is not the story. When I was in the pre-operative room, it is called a room, I can see my mother is waiting outside. She can't see me. Okay, that was the transparency of the glass. And whenever my dress and ornaments handed over by the nurse to my mother, she started weeping. I could realize how much she loved me at that time. Usually in our state, when a patient, when a patient's ornaments and dress are handing over to the relatives, when he is dying, actually. So she started weeping. I can't tell that I am alive. Why? Because I am inside the room. So I realized that how much my mother loved me and how much the pain of a mother when this surgical procedures are going on. So this case I got after 35 years. I decided to join for homeopathy in my 6th standard. Why? Because I was suffering from IBS and it was cured with homeopathy. Then I decided to join for homeopathy. It was my decision in mind that if I got an opportunity to treat appendix cases, posture for surgery, I will definitely treat, but because I could at least wipe the tears of a mother. So this case raised a lot of appendix cases we all are treating, but this was a case of appendicular abscess and appendicular mass, and it's purely surgical and referred from a medical college hospital to a higher center. But unfortunately, there were no pediatric surgeon. That is why they reached at me. Okay. So acute appendicitis, so these are the records. So the patient was in ambulance, and when I reached there and the curtain removed, I can see, because it was COVID time, you are not supposed to enter into the ambulance and all without PPE kit. So they just removed the curtain, and the child started crying by that slight motion itself. Then I want to just see the patient. I just get into this ambulance. I am 80 kg. When I step my foot on the footboard, the child started crying again. Which medicine's indication is that? Can anybody say? The slightest motion. Person. By removing the curtain, it is written in the material itself like that. By removing the curtain itself, there will be aggravation. Which medicine is having slightest motion aggravation? It's common remedy. Which medicine will come down? So you can prescribe it, that is why. Somebody is telling it. Bryonia, it is bryonia, simple bryonia. I prescribed the same medicine, so it was a non-available, okay, bryonia tendum. And iris tenus, usually we are prescribing for the appendicitis. And after 7 days, there is no appendicular mass at all. The entire appendicitis, appendicular mass, everything is over with the bryonia, and the child was saved and the mother was saved. That is the importance of acute appendicitis. This is possible with our medicine. So the S of BHM stands for surgery, and we will do it without knife. We are learning it for doing it, and we will do it without knife. It's a simple case of submucous cyst. The problem is it is in the mucocutaneous junction, and if the child, there are 3 problems. One is, if the child is operated, there will be deformity in the lip. That will be there for the lifetime. Second thing is, it will recur even after surgery. And the most painful thing is, child is having a fear of surgery. He started weeping. He started screaming when told about surgery. So submucous cyst. These are the symptoms: mind tumor, mouth tumor, lips inside left hand, fear operation of each mouth tumors. Calcarea carb was prescribed. 1
2 doses once in a week. Okay. So the entire cyst disappeared. So if he undergone for a surgery, there will be deformity. That is important. So let us move. And a gynecological surgery. That was a large tumor. Okay. A cyst measuring 6 into 5.1 centimeter. See the size of the tumor. So she was advised for surgery, but she was not willing for a surgery. Why? Because the entire ovary will be removed. She want to get pregnant again. She had one child. So that is why she approached me. These are the medicines usually we are prescribing: Apis mellifica, Lachesis, Podophyllum, Ginger, Palladium and Thuja. According to the site, we are prescribing. But this case was a different case. So this is the size of the tumor. These symptoms are important. Amorous and desire, sexual desire increase. Shamelessly the patient is telling to me. So this is something different. Which medicine can be given from the suggested medicines? You can see the medicines there: Bellona, Veratrum, Iosiamus, Naxomica, Platina, Stramonium, Natramur, Tuberculum, Tarantula, Calcarea, Phosphorus, Sepia, Staphysagira, Anacardium, Biforana, Camphor, Opium, Colocynth. Which medicine? Which is shameless and which is always thinking about sex? Iosiamus is one of the choice. And this shamelessness and amorous. Amorous is always thinking about sex. In any other medicine? I can hear you. So don't think that the first one is the best one in interpretation. Any other remedy which is having more sexuality, more shameless. Platina is, of course, Platina is coming. Any other? Veratrum is also having sexual thought, excessive sexual thought, and shameless also. Okay. But some medicines have particular action in the endocrine system. Okay. One among them is fish, and another is frog. So I prefer Piforana in this case. So this excessive sexuality and increased sexual desire, shameless and amorous, always thinking about sex. So this is a medicine for excessive masturbation too. Okay. So Piforana was given. So total 4 doses. And just after 6 days, 76 days, there is no tumor at all. So the S of PHMS stands for surgery, and we are learning it for doing it. Okay. And we'll do it without knife. So another case, uterine polyp. Usually these uterine polyp cases are coming. When it is a large polyp, they will suggest for not for polypectomy, for hysterectomy. Why? Because there is every chance of recurrence of this uterine polyp. These are the medicines: Tuccinamarum, Verum, Thuja, Medovernum, and in some cases sanguinaria. Almost all the cases will be covered with these medicines. So this was a case of 3.5 into 1.8 the uterine polyp. Okay. The calcarea carb was given constitutionally. It works. So never send a case of uterine polyp for surgery. That is my humble request. So large polyp disappear, no polyp at all after 3 weeks. Another case, advisor for polypectomy actually. If at all there is polypectomy, it will recur. That is the fate of polyps after surgery. And she was not that much duty oriented. I want to go for my duty. That is why I am not going for surgery, because it will take another 7-8 days for the surgery. That is why she doesn't want to undergo for surgery. So Kali carb was given on the basis of that duty orientation. Okay, no polyp after 1 month. Okay, again I am telling. So cardiovascular surgery we can do. So ASD and VSD, everybody is doing ASD and VSD. Medovernum, tuberculum, syphilum, laurocerasus, these medicines, tuberculum. These medicines are enough. But when you are selecting a ventricular septal defect, select a membranous ventricular septal defect. The muscular ventricular septal defect that can be resolved even without medicine. Spontaneous cure will be there. But in membranous it is absolutely surgical. This was a child, moderate pulmonary artery hypertension, VSD with a right to left shunt. Right to left shunt, you know what happened in right to left shunt? The impure blood will be mixed with the pure blood. So it is purely surgical and it is
membranous too. That was membranous. This is important. Membranous ventricular septal defect. There was a female child, and patient was posted for open heart surgery. So there will be a scar mark. That was a concern of the parents. If the patient was sent for surgery, there will be a scar mark. It's a lady, it's a female child. That will make a mark on the chest. You cannot deny that there were a surgery. That was customarily the thing to avoid surgery. That is why they approached me. So Medorna tennum 1 dose and tubercle tennum 1 dose after 1 week and civilian tennum 1 dose after. So took 3 weeks only. Okay. So the membranous ventricular septal defect got closed within 3 weeks. So we could avoid an open heart surgery if there is congenital heart diseases, congenital septal defects. If it is membranous, then it is purely surgical. Take the challenging cases always. Don't run after the muscular changes. Run after only membranous ventricular septal defect. You could avoid cardiac surgery. So these are the medicines: syphilis tannum, lorocerrasus, medornum, tuberculum. There is absolutely no need of going for the detailed case taking mental assessment because it is a child. If some viral infection during the intrauterine life, then that you can consider. Otherwise, go for the no suit. This will work. Everywhere it is working. So you can also give and make cure in septal defect. So this was a debate during COVID time. You may just play that video. This is a president of IMA. It's in a channel debate during what we call the COVID time. So audio is not coming, I think. ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിന് എന്ത് ഗുണവുമില്ല. ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിന് പോട്ടെ, നിങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ കാര്യം വിട്ടോളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ചെറിയ അസുഖക്കുറവെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഹോമിയോ ചികിത്സയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? What he is asking, you forget about COVID. COVID we will treat. You tell me, anywhere in the world, for any disease, any single disease, a single cure homeopathy could deliver. That was his question. If I am starting answer, if I am giving answer to him, it will take years to give the answer. That is why I keep mum. Why? Because the experience shows me that whenever you are ridiculed, there will be an offer by the God to you. It is guaranteed. Keep mum. Why? Because insecurity will be louder always. Confidence will be silent. They are insecure. Why? Because the arsenical, we started giving arsenical at that time, and government is going to recognize us. And if you are putting our nose into the treatment of COVID, then they have lost everything. That happened later. So that is why he is shouting. Why? Because insecurity will be louder and confidence will be silent always. I got a case. ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമല്ല. And I got a case just like Vijay sir showed. This was advice for amputation. And this was a case of post-COVID steroid-induced rhabdomyolysis with necrotizing fasciitis. See, post-COVID. What he told? You forget about COVID. Any disease, we are treating the disease, COVID itself. And post-COVID, steroid-induced, induced by the modern medicine. Rhabdomyolysis, muscles are deteriorating, that means degenerating, with a necrotizing fasciitis. Absolutely no scope at all, and the patient was advised for amputation. So this was the answer to his question. I decided to take this case. So you can see even the bone. There is absolutely no scope except amputation. Just like Vijay sir told, Lacus is the first line of remedy and Secilicore. The same medicine, we are giving the same medicine. Why? Because it is a simple case of gangrene in front of us. It is a case to eat for the surgery. They decided to ampute. Okay. So after 3 months, Lacus is 200, Secilicore and PD for 3 months. So this is my answer to him. And I took a photograph with all the records and sent to that person. He sent me a smiley, like pling like. Why? Because he can only smile. We can make changes. The SOBHMS stands for surgery. We are learning it for doing it. Okay. So the SOBHMS stands for surgery. We are learning it for doing it. So we are just, the difficult roads will be there.
I do believe that that I traveled through all these difficult roads, ridiculed number of times, starting from the surgery debate, number of times. But there is a bright day reserved for you. If people are ridiculing you, every insult is an investment for your growth. So let us move for a brain surgery. It was a case of subarachnoid hemorrhage. Advisor or surgery, open skull surgery. Absolutely there is no scope at all. Acute intra-parenchymal bleed with mass effect in the midline shift. So absolutely no scope. Even after surgery, patient will be in coma. May live for 4 years or 5 years. Then he will die. He never going to open his eyes. That was a father of a homeopathy doctor. Bystanders not willing for surgery. Discharge against medical advice. This is the term we have to use. If patient is in a dangerous situation and patient is in ICU, and if you are going to interfere with a case of surgical disease, let them discharge against medical advice. It is our responsibility. We are taking the responsibility. Okay? So you can see all the details there. There's a huge hematoma, and even after the solution of the hematoma with surgery, there is absolutely no scope. You can read it in the scanning report. Okay? These 3 medicines we are giving indiscriminately without taking the case. For all the subarachnoid hemorrhages, we are giving arnica as a ritual. We are giving arnica, and pertussin is one of the best remedy, one of the never forget remedy in subarachnoid hemorrhage, and opium to prevent the brain edema. The same medicines were given, and he purchased from somewhere else. And arnica, opium, and pertussin in alteration 1 hourly was given subdermally behind the ear and in the dorsum of the hand. He started responding after giving opium. He started because he was in coma. Now he started responding. Okay. And pertussin and opium continue. Withdrawn arnica. He started eating food. But they told even after surgery, the patient will be in coma, may live for years, and he will die. So that is the scope of surgery, the S of MBBS. The scope is, even after surgery, patient may live and die, but patient will be in coma. So Ryle's tube removed, pertussin and opium continues. Okay. So back to life with a smile. He was always watching the TV. So that the previous condition, bounce back to the previous condition. Without knife, with the pertussin, with arnica, and with opium. And the chief remedy is pertussin always. And back to life. Started eating fried items. They told never eat fried items further in your life. So, as a protest against the allopathic doctors, he started eating the fried items. That too is good. And went outside, leave the wheelchair, and started enjoying the nature with our medicine. No constitutional medicine at all. And started slowly walking with the help of others. I'm just fast forwarding. No need of testimonial. I told you everything. And what they told is the decision what you took in the right time was important for saving your father. This is a decision ahead. You have to decide whether we have to interfere into this case. Why we are interfering into such cases, dangerous cases, or why we are interfering in the cases, the versatile cases, which is given up by the modern medicine, is to show that the S of BHMS stands for surgery, and we are learning it for doing it, and we will do it without medicine. So he started coming back to normal life. My dear friends, within a short, I will finish within the stipulated time. There are enough cases of surgical disease in the vital organs like kidney, lung, liver, brain. So you always focus on the surgical disease of the vital organs. Why? Because the other things that they can do. You always focus on a surgical disease where the amputation is inevitable. Then only we can place on record. Even a bit low, if they are treated and cured, it will place on record.
But it won't place on record if you are treating and if you are not treating and curing the disease of the vital organ or the versatile cases. Always focus on the disease of the vital disease, and the patient came back to the arsenical. You can see. So the actually patient is the constitutional medicine you can give later on. Okay. So the SOPHMS stands for surgery. This is my humble request to the faculty team and the students also are doing your PG or UG. You have to demand for an MS homeopathy. A master of surgery in homeopathy. I want to see the master of surgery of homeopathy from the coming generation. If we can do it without knife, if the S of PHMS stands for surgery, we have to argue for MS in homeopathy. Because we are doing it better than a surgeon. That is my humble request. And this is our team, the team Sakhya. Almost all the people are taking challenging cases of surgical disease nowadays, and they are making cure, and it is placing on record. Thank you very much for inviting me again. Second time I am in Kobe. Thank you, Coimbatore. Thank you, the organizers, and thank you, the Tamil Nadu Medical Council. Thank you so much. Our sincere thanks to Dr. S.J. Biju for sharing valuable knowledge in surgical disease, which have added an immense academic value to this session. Thank you so much, sir. Thank you. S. Gokulakannan, Principal, Vinayaga Missions Homeopathic Medical College, to facilitate the speaker and the moderators. Only doctors and students outside. Doctors and we. Now I request Dr. Pochelvan sir, Principal, Dr. RVS Homeopathic Medical College and Hospital, to present the special gifts from RVS Group of Institutions and Excel Group of Institution to the speaker. Inilah hipokrisnya.